Dear 12th standard students, welcome to the online session of St. Joseph Study Center. This is the 7th session of Unit-6 Ray Optics. In this video, we will see about thin lens. A lens is formed by a transparent media bounded between two spherical surfaces or one plane and another spherical surface. In a thin lens, the distance between the surfaces is very small. For two spherical surfaces, there will be two centers of curvature C1 and C2 and correspondingly two radii of curvature R1 and R2. So, ஒரு thin lens அப்படினா ரெண்டு spherical surface நம்ம bound பண்ணி வச்சிருக்கதா நம்ம thin lens அப்படினு சொல்லலாம். இல்ல ஒரு சைடு நம்ம spherical surface ஆவும் ஒரு சைடு நம்ம plane surface ஆ கூட எடுத்துக்கலாம். So, இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்கிற distance பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். So, since நம்ம ரெண்டு spherical surface எடுத்துக்கிறதுனால அது ரெண்டுத்துக்கும் ஓட corresponding center of curvatures இருக்கும் and அதே போல ரெண்டு radius of curvatures இருக்கும். So, இப்போ இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்க அப்படினா இந்த left side ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா two convex lens. So because it is a convex outer surface ல இங்க refracting நடக்கும் இல்லையா? So it is a convex lens and இந்த right side ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு concave lens. Inner side ல refraction நடக்கும். Primary and secondary focus. The primary focus f1 is defined as a point where a point source kept produces a parallel emergent rays to the principal axis after passing through the lens. So primary focus அப்படின்றது நமக்கே தெரியும் ஃபோக்கஸில் வச்சோம் அப்படின்னா ரீஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் அந்த ரேஸ் வந்து பேரலாக போகும். ஸோ பேரலாக வர ரேஸ் வந்து ரீஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஃபோக்கஸ் மூலமாக போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ ரீஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் பேரலாக போகிறதுக்கு அந்த ரீஃப்ராக்ஷன் முன்னாடியே நம்ம கொடுக்குற ரேஸ் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸில் இன்சிடென்ட் ஆகிற மாதிரி வைக்கிறோம் இல்லையா? பிகாஸ் அந்த ஃபோக்கஸில் இன்சிடென்ட் ஆனால் தான் ரீஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் அது பேரலாக போகும். ஸோ ரீஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் பேரலாக போகிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அனுப்புகிற ரேஸை வந்து ஒரு பாயிண்டில் இன்சிடென்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ், ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இஃப் யூ see this figure, the distance that is PF1 is the primary focal length. So it is in the case of convex mirror and if we see it is in the case of concave mirror. So concave mirror இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலி நம்ம கொடுக்குற இன்சிடென்ட் ரேஸ் வந்து ரீஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் இப்படி பேரலாக போகணும் அப்படின்னா இந்த இன்சிடென்ட் ரே வந்து ஃபோக்கஸ்லேருந்து போனால் தான் ரீஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் இது இப்படி பேரலாக போகும். ஸோ அப்போது அந்த ஒரு பாயிண்ட்டு தான் நம்ம ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The secondary focus is defined as a point where all the parallel rays traveling close to the principal axis converge to form an image on the principal axis after passing through the lens. Suppose இப்போ எல்லா parallel raysum போயிட்டு இன்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், ரீஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஃபோக்கஸ் மூலமாக தான் போகும் இல்லையா? ஸோ எல்லா parallel raysum போயிட்டு ஒரு பாயிண்டில் கன்வர்ஸ் ஆகும், அதாவது ஒரே பாயிண்டில் குவியும். ஸோ அதை தான் நம்ம செகண்டரி ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். த டிஸ்டன்ஸ் PF2 இஸ் அ செகண்டரி ஃபோக்கல் லென்த். ஸோ இஃப் வி see in the case of convex mirror இதை என்ன பண்ணும், எல்லா parallel raysum ஃபோக்கஸ் மூலமாக தான் போகும். ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் as the செகண்டரி ஃபோக்கஸ். அண்ட் இதுவே நம்ம கான்கேவ் மிரரில் பார்த்தனாலும் அதே தான், எல்லா parallel raysum it will get converged into a point that is F2, that is secondary focus. Primary focus அப்படின்னா ரீஃப்ராக்ஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அனுப்புகிறோம் இல்லையா, அந்த பாயிண்ட்லேருந்து அனுப்புகிறோம் ஸோ தட் நம்மளுக்கு வந்து ரீஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் எல்லா ரேஸும் பேரலாக இருக்கும். ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். செகண்டரி ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா ரீஃப்ராக்ஷன் ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லா இன்சிடென்ட் ரேவும் ரீஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு இடத்துல வந்து குவியுது இல்லையா, அதை நம்ம செகண்டரி ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Sign conventions on focal length for lens. The sign of focal length is not decided on the direction of measurement of the focal length from the pole of the lens, as they have two focal lengths, one to the left and another to the right. So focal length ஓட direction நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா போல் பொறுத்து மெஷர் பண்ண மாட்டோம். பிகாஸ் அங்கே வந்து ரெண்டு ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கும் இல்லையா, ஒன்று லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும், இன்னொன்று வந்து ரைட் சைடில் இருக்கும். So the focal length of the thin lens is taken as positive for a converging lens and negative for a diverging lens. So converging lens க்கு positive ஆவும் diverging lens க்கு negative ஆவும் எடுத்துக்கிறோம். The other sign conventions like object distance, image distance, radius of curvature, object height, image height remain the same for this lenses as that of spherical mirrors. So மற்றபடி இந்த focal length தவிர மற்றபடி எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் ஸ்பெரிக்கல் மிரர்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிட்டோமோ அதே போல தான் தின் லென்ஸ்க்கும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Lens makers formula.
Let us consider a thin lens made up of a medium of refractive index n2 placed in a medium of refractive index n1. So இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு thin lens அப்படின்றது மோஸ்ட்டாக கிளாஸ் சர்ஃபேஸில் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதோட refractive index நம்ம n2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அதை நம்ம ஒரு ஏர் மீடியமில் வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸை நம்ம n1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Let R1 and R2 be the radii of curvature of two spherical surface 1 and 2 respectively and P be the pole. ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸோட சென்டர் பாயிண்ட் போல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் R1 அப்படின்றது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப் டூ ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ். இப்போ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் இல்லையா. ஸோ அதை நம்ம வந்து R1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், அதோட ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரை. ஸோ இந்த ரைட் சைடுக்கு நம்ம ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் R2 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். கன்சிடர் அ பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் O ஆன் த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். ஸோ இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸில் ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. A paraxial ray, அதாவது close to the principal axis from O which falls very close to P. ஸோ இங்கேருந்து வர அந்த ரே வந்து இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு வெரி நியராக போயிட்டு இன்சிடென்ட் ஆகுது. ஆஃப்டர் ரீஃப்ராக்ஷன் அட் த சர்ஃபேஸ் 1 இட் ஃபார்ம்ஸ் த இமேஜ் அட் I'. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஓலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட், அதாவது n1லேருந்து இந்த n2க்கு இன்சிடென்ட் ஆகுது. திரும்ப அது இந்த n2லேருந்து n1 வெளியே ரீஃப்ராக்ட் ஆகி I'ல இந்த இமேஜை ஃபார்ம் பண்ணுது. So before it does so, it is again refracted by the surface 2. Therefore the final image is formed at I. இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே ஆக்சுவலி ரெண்டு ரீஃப்ராக்ஷன் நடக்குது இல்லையா. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த இன்சிடென்ட் ரே n1 இந்த n2ல படும்போது அது ரீஃப்ராக்ஷன் ஆகுது. ஸோ அதனால் வந்த இமேஜ் இந்த I'. பட் அகைன் இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா n2லேருந்து n1க்கு வந்து ரீஃப்ராக்ட் ஆகி வருது. ஸோ அது மூலமாக அந்த ஃபைனல் இமேஜ் வந்து I அப்படின்ற இடத்துல ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம டெரிவேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி we must clear with this picture. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் n1 அந்த n2க்கும் இன்சிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சிடென்ட் வந்து இந்த ஓலேருந்து வரது வந்து ஆப்ஜெக்ட் I' அப்படின்றது இமேஜ். அகைன் இந்த n2லேருந்து n1க்கு வெளியே வருது இல்லையா. ஸோ அப்போ அது ஃபார்ம் பண்ண இமேஜ் வந்து I. ஸோ வித் திஸ் we can derive the formula for lens. Formula for refraction at spherical surfaces n2 divided by V minus n1 divided by U is equal to n2 minus n1 divided by R. So நம்ம first நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த refracting surface 1 formula for refraction at spherical surfaces n2 divided by V minus n1 divided by U is equal to n2 minus n1 divided by R. So நம்ம first நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த refracting surface 1 இந்த first பார்ட்டுக்கு பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஓலேருந்து, அதாவது n1லேருந்து இந்த n2க்கு அது refract ஆகுது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we will get n2 அப்படின்றது தான் வந்து என்னது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் n1 அப்படின்றது தான் வந்து இங்கே தான் நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இல்லையா. ஸோ n2 அண்ட் இந்த ரீஃப்ராக்ஷன் மூலமாக ஃபார்ம் பண்ண இமேஜ் வந்து I' இல்லையா. ஸோ அப்போ I'-ஓட டிஸ்டன்ஸ்னது V'. ஸோ thus n2 divided by V' minus n1 இந்த incident surface divided by object distance வந்து U is equal to n2 minus n1 divided by R1. next நம்ம இந்த second surface refraction பார்க்கலாம். அதாவது n2லேருந்து again n1க்கு வருது, glass surfaceலேருந்து air surfaceக்கு வருது. ஸோ அப்போ அது ஃபார்ம் பண்ண இமேஜ் வந்து I. ஓகேவா. ஸோ now இது வந்து இமேஜை எங்கே ஃபார்ம் பண்ணுது, n1 அப்படின்ற சர்ஃபேஸில் ஃபார்ம் பண்ணுது இல்லையா. ஸோ அப்போ இமேஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மீடியம் n1. ஸோ n1 டிவைடட் பை V பிகாஸ் இது ஃபார்ம் பண்ண இமேஜ் வந்து I அந்த Pக்கும் Iக்கும் இடையே டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னது V. ஸோ thus we got n1 divided by V minus n2, அதாவது இன்சிடென்ட் வந்து இங்கே தான் நடக்குது இல்லையா, டிவைடட் பை V'. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த ரீஃப்ராக்ஷனுக்கு வந்து இந்த I' தான் வந்து ஆப்ஜெக்டாக ஆக்ட் பண்ணும். ஓகேவா. ஸோ அப்போது நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், I'-ஓட டிஸ்டன்ஸ் வந்து V'. ஸோ thus n2 divided by V' is equal to n1 minus n2 divided by R2. ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get n2 divided by V' minus n1 divided by U plus n1 divided by V minus n2 divided by V' is equal to இந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம். ஓகேவா. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த plus n2 divided by V' இந்த minus n2 divided by V' கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு n1 divided by V minus n1 divided by U is equal to இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்கும்.
So அப்போ அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற n2 minus n1 நம்ம வெளியே காமனாக எடுத்தோம்னா இன்சைட் த ப்ராக்கெட் we will get 1 by r1 minus 1 by r2. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஈக்குவேஷனில் ரெண்டு பக்கமும் n1 டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்படி டினாமினேட்டரில் n1 போடும்போது மேலேயும் கீழே கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் we will remain with 1 by v minus 1 by u is equal to n2 minus n1 divided by r1, 1 by r1 minus 1 by r2. And again n1 காமனாக இருக்குது. ஸோ எடுத்தோம் அப்படின்னா we will get 1 divided by v minus 1 divided by u is equal to n2 by n1 minus 1 and 1 by r1 minus 1 by r2. ஸோ இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் யூவை நம்ம இன்ஃபினிட்டியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா, ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இன்ஃபினிட்டியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இமேஜ் வந்து ஃபோக்கஸில் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் v நம்ம ஃபோக்கஸாகவும் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸை இன்ஃபினிட்டியாகவும் எடுத்துக்கிட்டோம். 1 by infinity அப்படின்றது 0. So we will get 1 by f is equal to n2 divided by n1 minus 1 and 1 by r1 minus 1 by r2. If the lens is kept in air, then n1 is equal to 1 and n2 is equal to n. So இப்போ இந்த லென்ஸை நம்ம ஒரு ஏர் மீடியமில் தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ அப்போ n1 அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர். ஸோ ஏரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் 1. ஸோ இந்த n2 அப்படி அந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை நம்ம n அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். நவ் இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா n1 நம்ம 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம், n2 நம்ம n அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ n divided by 1 n தான் இல்லையா. ஸோ this equation will becomes 1 by f is equal to n minus 1 and 1 by r1 minus 1 by r2. So this formula is known as lens maker's formula because it tells the lens manufacturers what curvature is needed for a material of particular refractive index to make a lens of desired focal length. From equations 3 and 4, that is, this is the third equation and this is fourth equation. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட் சேமாக இருக்குது. ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. That is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So this is known as lens equation, which relates the object distance u and image distance v with the focal length f of the lens. Next one, lateral magnification in lens. So magnification அப்படின்னா என்ன, object distance with respect, sorry, image distance with respect to object distance. So let us consider an object O prime of height h1 based on the principal axis with its height perpendicular to the principal axis. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஓ ப்ரைம், அதோட ஹைட்டை நம்ம h1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸில் இருக்குது and அதோட டிஸ்டன்ஸ் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்குது. The inverted real image I prime is formed with a height h2. The lateral or transverse magnification m is defined as a ratio of the height of the image to the height of the object. So magnification is equal to height of the image is I prime to object it is O prime. So from the two similar triangles, that is PO prime and PI prime, we can write I prime divided by this O prime. அதாவது ரெண்டுத்தோட vertical distance compare பண்ணுறோம் divided by அந்த horizontal distance consider பண்ணுறோம், that is PI and divided by this PO. So now applying sign conventions. So நம்ம என்ன பார்த்தோம், I prime and O prime பார்த்தோம். ஸோ I prime அப்படின்றது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அந்த h prime அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அதே போல் இமேஜ் வந்து பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு கீழே இருக்கிறதுனால அதை நம்ம நெகட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். அதே போல் O prime அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் ஹைட், ஸோ தட் இஸ் h, அது அந்த போலுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால அதை நம்ம பாசிட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு PI, அதாவது இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எப்போதுமே நம்ம v அப்படின்னு எடுப்போம், அது ரைட் சைடில் இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ், டிவைடட் பை PO அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எப்போதுமே u அப்படின்னு எடுப்போம், அது வந்து போலுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம நெகட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம். சப்ஸ்டிடியூட்டிங் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார் மேக்னிஃபிகேஷன். ஸோ இப்போ நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் I prime O divided by O prime is equal to PI divided by PO. So we will get magnification is equal to minus h prime divided by h is equal to v divided by minus u. So now இந்த பக்கம் இருக்கிற மைனஸ் அண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கிற நெகட்டிவ் நம்ம கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா we will get magnification m is equal to h divided by h prime is equal to v divided by u. So magnification
that is object height divided by image height is equal to image distance divided by object distance. Magnification is negative for real image and positive for virtual image. So in the case of concave lens, the magnification is always positive and less than 1. The other form of equation for magnification. So lens equation கூட combine பண்ணி எழுதும்போது நமக்கு magnificationக்கான formula எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா m is equal to h prime divided by h is equal to f divided by f plus v, f plus u. Or we can write h prime divided by h is equal to f minus v divided by f. So that's about the thin lens and lens makers formula. We will continue with the power of the lens and focal length in the next video. Thank you, students. Till now we've been studying properties of images formed by the spherical lenses. Take a moment and go through the properties. One of the properties of an image is its position in space. From these tables, we see that the position of the image changes as the object's position changes. There is an equation or formula which gives us the relation between the objects and the image's position. And that formula is what we call the lens equation. Let me just write down this equation first. This is the lens equation. 1 over f is equal to 1 over v minus 1 over u. In this equation, there are three unknown quantities. U represents the object's distance from the lens, v represents image distance from the lens, and f is the focal length. To understand this, let's consider a case for a convex lens where object is kept beyond 2f1. What will be f here? It is the distance between the optical center O and the principal focus of the lens. This distance will be equal to f. And this distance will be u and this will be v. This lens equation is valid for all spherical lenses as well as for any position of the object. However, we can't use this equation directly. There are some sign conventions that we must follow before using it. And what are those conventions? We follow the Cartesian sign conventions. Do you remember the Cartesian sign conventions we'd seen for spherical mirrors? Here they are. The object is always placed to the left of the mirror. Distances are always measured from the pole. Distances to the right are positive and to the left are negative. And distances above the principal axis are positive and below it are negative. The concept is similar for lenses. For our lens, we assume the optical center to be the origin. So the first convention we follow is that we always keep our object to the left of the origin or the optical center. Can you guess the second convention? Second convention that we follow is that we measure all the distances from the optical center. For instance, if we take this point on an object, then the distance of this point from the lens is measured from the optical center of the lens like this. The third and the fourth conventions are easy. Here they are. I'm sure they're self-explanatory. What is that we measure above and below the principal axis? Yes, the heights of the object and the image. And what do we measure to the right and the left of the optical center? Yes, the positions of the object and the image. But according to the first sign convention, the object is always kept to the left of the optical center. This means that the object's distance from the lens will always be negative. But the image distance could be positive or negative depending on its position. What about the focal length? Well, the focal length can be measured on both sides of the lens, right? Isn't it the same on both the sides? Which is why there is a fifth rule that tells us the sign convention for the focal length of a lens. For a convex lens, focal length is considered to be positive and it's considered to be negative for a concave lens. So these were the 5 sign conventions that are used for the lens equation. In the next video, we will see some examples based on this equation. See you there.